Yes. Now, slowly release, guys. Yeah. Sit comfortable. Sit comfortable. If you want, you can rest the back. Kids, you can have some water, return back. Yeah. The next session will be on 1636 Tatvas. Okay. Tattvam. Tattvam வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கியா இல்லையா? Yes. Yes. Sit comfortable, Ra. Yeah. Yes. Ready? Yes. Yes. So, we'll start the session on 36 Tattvas. In Sanskrit it is Tattva, in Tamil it is Tattvam. Okay. Have you used the word Tattvam? Tattva Jnani? So now the point here is, okay, Tattva is called, colloquially used as philosophy. தத்துவன்றது colloquially நம்ம யூஸ் பண்றது, அதுக்கு மீனிங் வந்து philosophy. Tattvas means philosophies. Okay, 36 philosophies. Okay, I will tell you. So Advaita has read the first line. Okay, so this will be an explanation of this Thirumanthiram. Okay, so this Thirumanthiram is Tattvam Ada Sadasivam Tanada, Sittamum Ada Sivasakti Tanada. Okay, Vaita Sarasaram Ada Marai Ada. Yeah, I will explain, Ra. Andanum Adinan Ananda Kute. Okay. Later we'll sing together this Thirumanthiram. Okay. Now, first word enna potrukku? Tattvam. So, today we'll try to understand some basic idea of what are Tattvam. Okay. Do you study physics? Do you study science? Okay. What is science? Okay, EVS, what is science to you?
Don't call it burden, Ra. Okay. What else do you know science? Uh, uh, okay. See, listen up. Observe this, okay? See, uh, see, as you grow older, okay, as your guys are growing older, uh, you try to learn what is truth. If someone lies at you, will you be happy? Will it be pleasant? Will it bother you? Okay. When you are lying, what happens? Someone deep inside will bother you. That guy is inside you who's bothering you. Right? Okay. So such things happen. Okay. So because the moment we move away from truth, okay, we find ourselves not comfortable. Okay. So constantly that is a symptom that we are all moving towards truth. Whenever you are lying, you find it difficult. Whenever you do something bad, you find it difficult. Lying can be easy, but what happens after lying? Consequence will be difficult. Exactly put. Okay. So now, since the consequence of lying is difficult, you all have this symptoms you are facing, that you are all wanting to be true. Correct? Deep inside, you are wanting to be true. And deep inside, you want to be true means you have to know what is truth. Correct? Whatever, whichever things you feel it as true, okay, are real. Whatever you feel it as true are real. Okay? I want you to imagine that you are a very little infant. Infant means kid, child, a baby. Now your mother is telling you that don't touch the fire, it hurts you. Now tell me, will you accept it or not? Yes. The moment you touch alone, you will feel it as real. Correct? Before that, it was not false. You are confused. You had a question whether it is true or not. Correct? So, moment you feel it, it is called real. This is for an infant. What is reality? Okay. So, all scientists, all great minds are trying to figure out what is real. If you see how the world functions, you'll understand that everyone is looking for what is real. Everyone is hunt for that. Okay. So based on your profession, you will see it differently. Okay. One of the profession which is very curious in trying to understand what is real is atomic physicists. They find many methods. Okay. These physicists are trying to figure out what is real. So in their eyes, okay, reality is probabilistic. As you are also explaining that, okay, touching the fire, you going and touching the fire is going to be painful, but it is a probabilistic. You are either going to touch or not. Right? So that is called probabilistic. Okay, it's so difficult to explain atomic physics to kids. I will try. Okay, and this is a mixed group, so we can have a vivid discussion on it. Okay, so now, so reality is probabilistic. It is going to be random. Okay, whether all the kids will touch it? No, some might touch it, some might not touch it. So it's going to be highly random. You feel it? So that is why atomic physicists are calling reality is probabilistic. Okay. So when reality is probabilistic, that science is called quantum physics. Okay. Then something beautiful in science they have discovered. Okay. Each photon. What is a photon? That carries a particle which carries light. Yes? Good. So now these photons travel. Correct? When an observer is watching, photon is traveling in a definite path.
The moment there is no observer, the photon behaves like waves. That is a very recent discovery. Then scientists are now agreeing that photons may be having some consciousness. When your mother watches you, what you'll do? You'll open the book, you'll read as a well-disciplined student. Now mother... so the moment your mother is not watching, what is happening? Some students will read. Very good, Alaki. So all probabilistic things are coming up, right? You feel it? Relate to the first point. Okay. Now, this is called observer effect. Even photons have it. Earlier we had a chance. Even now your physics books tells you that photons, electrons all have definite path. Modern science does not accept it. Okay, because they have, it was in theory earlier, even in our ancestor theory it was there. Now they have found enough evidence supporting this second point. Okay, so then there is third point, it is not always true. For some, degree of hardness will differ. You are touching the same fire. Some might find it too hot, terrible. Some might figure it out as okay. So it is kind of, there is no, modern physics also defines it as, there is no absolute truth. You feeling something different. Okay, everyone feels things different. Now, reality is a combination of information and energy. Every particle is vibrating. Have you heard about quarks? Quarks. Now, quarks. See, in your science book, atom consists of photon, neutron, electron. Okay. Modern physics says that there are quarks, positive quarks, negative quarks. Okay. So, QACKS. Okay. So these quarks, okay, what happens is, this signifies the vibration of the quark, of the subatomic particles. Okay, and they call it quarks. So these vibrations are energies. So modern physics understands reality as a combination of energy and information. Okay, and since Marvel and all these superheroes are there, you are able to understand multi-universe. Correct? Universe is not single, so there are multi-universe. Lot of interactions are happening. These interactions create different probabilistic effects. Yes. Share venna eduthukalam. Okay? Yeah. Correct. Each multiverse have different choices. Yes, it gives different outcomes. Correct. Okay. So again, this is supporting the third point, which is there is no absolute outcome. Correct? Here. So all this are the view of a atomic physicist on reality. Correct? Now, next. Same thing. Neuroscientists என்ன சொல்றாங்க? நான் எதுக்காக இந்த ஃபீல்ட்ஸ் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, these are highly oriented towards risk. Yeah. Neurosciences are, your brain is creating neurons, and these neurons are transmitted to different parts of your body, and your body is functioning. Okay, and scientists find out how these neurons interact, how these neurons activate these muscles, how these neurons triggers certain organs to function. So these are neuroscience. Okay, so neurosciences எப்படி view பண்றாங்க? When they ask the question, what is reality? அப்படின்னு question கேட்டா, how do they react ன்னு பார்ப்போம். Reality is a brain generated model. Your brain is designing what is real. There, yeah. Now when they superimpose something on your brain, it is called augmented reality. You feel it? Yes. And there is virtual reality, which is a reflection of what you see. Okay. So now these neuroscientists are trying to define what is reality. First definition they are given is, it is just a brain generated model. Second, as the atomic physicist said, it is subjective. It differs from person to person.
Some might think Kaju Katli is too sweet. Some might think Kaju Katli is not sweet. Some might think Akshay thinks it's perfect. Perfect. Okay. Now, so based on your perception, it changes. Okay. Third. Okay. Reality is a prediction. This is something beautiful. Okay. Do you see me, Lucky? Suppose there is 1 meter difference from him. He is seeing, you are dividing the speed of light by the distance. Then you will get exact time for him to see me from the distance. So he is seeing the earlier version of me. See, so when you divide the speed of light with that distance between us, you'll get the exact time taken for him to see me. Okay, but what his mind does is it predicts my move. What his eye did it? It immediately closed. So it is predicting, even though the distance is changing, it is predicting and creating a reality, which made him stop me from poking his eyes. You feel it? This is all happening in your automatic nervous system, not in your brain. This is called Anichai in Tamil. Anichai says. So something which requires huge speed and agility to process, all that is taken care by your automatic nervous system. You got it? Dr. Karata? Okay. Now, reality is based on consciousness. Okay. Doctors are now, neuroscientists are now slowly agreeing with there is something called as consciousness. You know what is the equivalent word in Tamil? Manasachi. Okay. In Tamil it is closer to Manasachi. Okay. Now, then there is something special. See here, the fifth point neuroscientists are bringing up, reality is a social agreement. We all agree that this is good for us. Then what happens? That is real. Right? Different culture has different forms of reality. Right? Hindus worship is something different than a Christian's worship. Okay? So that is real for them. Hindus saying this is real way of worshipping God. So neuroscientists say that reality is a social agreement. When we all agree upon something, we can call it real. Right? Yeah. Okay. This is highly confusing for modern science also. Okay. Now, you agree? Very good. Next is our most hunted carrier. I will call it hunting carrier. The doctor's view on reality. So reality is rooted to biological function. Whatever is biologically happening, it is real, correct, true. If it's not biological, it is your imagination. That's what doctor சொல்லுவாங்க. அப்படியே ஆப்போசிட்டா சைக்காட்ரிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. Whatever is happening in your mind, it's real for you. Okay. Now, reality is shaped by perception and your brain. So now doctors are agreeing with the neuroscientists as well. Okay. So we all have different perspective. Perspective, na kudukira best example, I very commonly use this example because that is very close to understanding perspective. Okay. Whenever a stranger enters a house and there is an infant kid in the house, kid எப்படி பார்க்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இப்படி முறைச்சு பார்க்கும், அதுக்கப்புறம் குனிஞ்சு பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு பின்னாடி போய் வந்து ஒளிஞ்சு பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தலையில கால் அவங்க கால் கேப்ல இருந்து விட்டு பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் கீழே படுத்திருந்து பார்ப்பாங்க, திடீர்னு மேலே வந்து எந்திரிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. You know why? The kid or the infant is creating different perspective of reality. Only then that the kid will agree to be friend with them. அது வரைக்கும் ஃப்ரெண்டாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க. All kids do this. That's why I agree with kids are very intelligent. Before understanding something as real, they create multiple perspective in their brain. Elders அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம், நிறைய சேட்டை பண்ணுவோம், நிறைய பிலீவ் பண்ணுவோம். Okay. So
That is on. So the fourth point doctors say about real is it's patient's perspective. அதில் டாக்டர்ஸோட பியூட்டி பாருங்கள். See, reality is rooted to கரெக்டாக டாக்டர் என்றாங்க. Reality is rooted to biological function. Fourth point is reality is patient perspective. Specific, okay? In a sense, patientக்கு something real feel பண்ணுவாங்க. So you have to get into the mind of a person to conceive what is happening. You feel it? Now, the fifth point is quite intense, okay? Try to get it. Reality is constant fight against uncertainty. Okay, so I explained that. Uncertainty means you are not certain whether it is there or not. Okay, so it's a constant fight because, okay, when you are a kid, you are uncertain on many things. Another things, for example, can you give? How we look into the future is where you are very uncertain. Yes, he said how we look in the future is highly uncertain to it. That's quite sure because future is the most uncertain thing. Can anyone predict it? So can future be real? Yes? When you are always in the present, future is unreal. When you are in the past, when your mind is thinking in the future, then future possibility of future being real is there. Yes, when you go to the future becomes present. All such things are true. So all these are bringing up more uncertainties. So there are portals, time traveling machine, நல்ல science fiction books எல்லாம் படிக்கிறீங்க. Good. Okay. So the reality is uncertain. That is understandable. Okay. அப்படியே அடுத்த வியூ போவோம். அப்படியே அடுத்த வியூ போறோம். I am going to skip the engineer's view. ஒரு இன்ஜினியர் கூட கிளாஸுக்கு வரல. ஒருத்தன் வந்திருக்காங்க. ஓகே, வந்திருக்கீங்களா? வரேன் இன்ஜினியர்ஸ் வியூக்கு. ஓகே, மறைஞ்சிருந்து பார்க்க தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே. ஸோ நான் இன்ஜினியர்ஸ் வியூ. இன்ஜினியர்ஸ் திங்க் லாஸ் கவர்ன் யுவர் ரியாலிட்டி. நியூட்டன்ஸ் லா இருக்கா? தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா. நிறைய லாஸ் இருக்கு. இந்த லாஸ் தான் ரியாலிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுது. This is real or not? It is going to happen or not? You feel it? So this is an engineer's point of view. Okay. What can be built or what is built is real. What can be measured is real. This is engineer's point of view. Okay. If you cannot measure it, it is not real. நாங்களாம் ஒத்துக்க மாட்டோம். It is a point. Say if you say the distance between, you can measure a dot if you have a finite measuring machine. Okay, there are many devices to measure the diameter of a point. Okay, but even in engineer's perspective, point is a dimension like less quantity. When you get into your first year engineering, your engineering graphics teacher will teach you point is dimensionless. Okay, next, good question, Akshay. Now, reality is a problem to be solved. Okay, you solve a problem, you produce a solution. That solution is real. This is in the viewpoint of an engineer. Okay, the reality is constantly evolving. As every design is evolving, there are room for improvements. When there is improvements, it is going to evolve. So it is not going to stay stationary. You feel it? Next, reality is balance between theory and application. So the major inputs for a scientist is scientists, or for an engineer is scientists, scientific theories, and they apply it and find results. Okay, so that is why they are sticking themselves between theory and application. Next subject, the எல்லாத்தையும் unite ஆகுது. The consumers. Modern times I am seeing human beings are behaving like consumers. Consumers, those who consume things. Consumer chicken, fish, எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. Okay, so the point here is, so modern times human beings, aren't they behaving like consumers? I'm just putting a question on you.
Are they behaving like a scientist? Are they behaving like a doctor? Are they behaving like an engineer? அப்படிலாம் யோசிக்கும் போது most of the time are they behaving like consumers? Okay. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே இருக்குது. அங்கே பாருங்க, சி ரியாலிட்டி ஆஃப் அ கன்சியூமர். ஓகே, சி நான் எனக்கு என்னென்னா, ஐ ஹாவ் அன் ஆர்கியூமெண்ட் ஆல்சோ. சி earlier human beings were called animals. Okay, then they called themselves as social animals because they learned to communicate well. They assumed that they are communicating better than other animals. So they assumed, ஏன் assumed சொல்கிறேன்னா, I find that trees are communicating to the world much better than human beings. Okay, and there are proofs. If you see this discovery of fungi, okay, you can understand that trees are communicating much better than human beings. Okay, so since human beings assume that they are communicating well, they started believing that they are social animals. Now what are they நினைக்கிறிய? I coin a word called as they are economic animals. எல்லாமே consumer based தான். Okay, so that is why the first point, reality as a marketplace of choices. Okay, to explain this. Okay, ஒரு 1980s, அதாவது நாங்கள் 1990s அந்த டைம்லாம் பார்க்கப்போ ஜீன்ஸ் பேண்ட்டுன்னு போனால் ஒரே ஒரு சைன்ஸ் பேண்ட் தான் இருக்கும். தேர் இஸ் நோ சாய்ஸ். மார்க்கெட்டில் ஒரே டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் தான் இருக்கும். நவ் மென்னுக்கே 30 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஃபிட் இருக்கு. Yes, Access is getting into the commercial aspect of it. So to cover up more consumers, they introduce more choices in terms of variety. Okay, so when there is more variety, who is the victim here? Assume that it is consumer. Okay, so நம்மளே victim ஆகி நம்மளே ஒரு மார்க்கெட்டை ரன் பண்ணுறது பேர் தான் கன்சியூமர் வே. வடிவேல் பாஷையில் நம்மளே ஆப்பில் போய் உட்கார்றது. Okay, so this is what the first point is signifying. Now the second point, reality is shaped by branding and perspective. See, this is what is happening to this human being. Everything is branded new. Okay, you can brand Tamil as bad, you can brand Tamil as good, you can brand Sanskrit as bad, Sanskrit as good, you can brand all these politicians good, you can brand all these politicians as bad. Okay, so you are coming into perspective. So they are tuning and targeting your perspective and creating reality through branding. You got the idea, Access? Okay, so they are targeting your perspective and cornering your perspective, and through branding they are creating new realities. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ரியாலிட்டியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுவும் அடிக்கடி சொல்லுவோம். அந்த காலத்தில் 1980ஸ்லனா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு போவாங்க? பேஷண்ட்டை பார்க்க ஹார்லிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஹார்லிக்ஸ் குடித்தா யாருக்கு நல்லது? இப்போ வந்து ஹார்லிக்ஸ் கம்பெனிக்கு நல்லதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. முன்னாடி எப்போ தெரியும்? முன்னாடி பேஷண்ட்டுக்கு தான் நல்லதுன்னு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிராண்டிங், பிகாஸ் இட் வாஸ் பிராண்டட் ஸோ வெல் தட் இட் இஸ் ஸோ ஹெல்த்தி அப்படின்னு நினைப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரியாலிட்டி இஸ் குளுக்கோஸும் அதே தான்டா. மேபி இன்னும் 5 வருஷத்தில் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவாங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் branding based. He was asking glucose என்னன்னு கேட்டுட்டு இருந்தார். Okay, there's a kid next to me. Okay, so now the third, instant gratification divides reality. இது நான் கண்குள்ளே பார்த்துருக்கேன். Okay, so I used to run a workshop. Okay, I call this yogathlon, yoga marathon yogathlon. Continuously we'll be having 9 sessions. Our regular yogavanam classes தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. So this I go and collaborate with Decathlon. So yogathlon ஒரு பிராண்ட் பண்ணிட்டு we launched this event. We were having some 6 to 7 events in a year. அது மாதிரி ஒரு டைம் போயிட்டு இருந்துச்சு.
ஸோ அப்போ என்ன இருக்குன்னா, நான் காலையில் போயிட்டு we are starting this kick starting this யோகாத்லான் at morning 6 o'clock. 5:30 there was another event. It was based on cycling. அதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து சைக்கிளை வந்து காரில் எடுத்துகிட்டு வராங்க கிட்ஸுக்கு. ஓகே, 6 to 8 years குரூப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்து சைக்கிளை கீழே வைக்கிறாங்க. வச்சோன்னே கிட் வந்து ஸ்டார்ட் பெடல் பண்ணுவாங்க. பெடல் போய்ட்டு இங்கேருந்து அந்த ரூம் எண்டுக்கு தான் போகும் பொண்ணு பயணம் போயிட்டு திருப்பி வந்துடுவாங்க. அதுக்கு கூடயே ஒரு கோச் ஓடுவார். ஓட்டிகிட்டு வந்தோடனே இம்மீடியட்டாக அந்த கிட்ட தூக்கிட்டு நேராக போய் அந்த போடியத்தில் நிறுத்திடுவாங்க. போடியத்தில் நிறுத்திட்டு ஒரு மெடல், ஒரு சர்டிஃபிகேட், இம்மீடியட்டாக கிராண்ட்பாலேருந்து எல்லாம் வந்துடுவாங்க. பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருவாங்க. எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சிச்சு, 10 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிச்சு. அந்த பொண்ணை எடுத்து அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் யார் அப்படின்வாங்க, நெக்ஸ்ட் போகணும். நம்ம உலகத்தில் நடக்குது. திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் வேர்ல்ட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ த கன்சியூமர்ஸ் வே ஆஃப் saying this is real. My kid has won a cycling competition. Whose way of saying it? Consumer ways of doing it. I find it a forgery. People are happy and satisfied with that also. Okay, so this is instant gratification. இது வந்து நான் ரொம்ப எட்ஜியான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆனால் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. யோகா ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா 30 years when you learn yoga, டீச்சர் ட்ரைனிங்கில் சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிடும். திஸ் இஸ் இன்ஸ்டன்ட் 30 days. யோகாவனத்தில் ரொம்ப நேரமாக போராடிட்டு இருக்கியே, கொடுக்க மாட்டேங்க. ஓகே, ஸோ 30 days மீதி நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து யூ கேன் கெட் அன் டீச்சர் சர்டிஃபிகேட். ப்ராப்ளம் இஸ் இஃப் தட் ஸ்டூடெண்ட் அசியூம்ஸ் தட் ஹீ இஸ் அ டீச்சர், அப்போ தான் பெரிய பிரச்சனை. ப்ரோக்ராம் நடத்தவர் வந்து அவருக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டீச்சர்னு சொல்கிறது கூட எனக்கு ஓகேன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் அவர் நம்பிட்டார்னா, வாங்கினவர் அவர்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஐயோ, இதே தான் இன்ஜினியரிங்லேயும் நடக்குது. யூ ஸ்டடி ப்ராக்டிக்கலாக உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சர்டிஃபிகேட் தான் வந்துடும். இதே தான் டாக்டர் ஃபீல்ட்லேயே நடக்குது. ஒரு சர்டன் ஒர்க் ஷாப்ஸ் டாக்டர் ஃபீல்ட்னா வீக்கெண்ட் அட்டன் பண்ணுவாங்க, சர்டிஃபிகேட்டோட வந்துடுவாங்க, ஸ்பெஷல் டிகிரி முடிச்சுட்டு. கரெக்டாக? ஃபியூச்சரில் அப்படிலாம் இருக்காதுடா, நான் இருக்கேன், சண்டை போட்டு உனக்காக சரி பண்ணிடுறேன்டா ஃபியூச்சரை, பயப்படாதீங்க. ஆல் த கிட்ஸ் ஆர் வரிட் நவ். சரி, ஓகே, ஐ வில் கெட் இன் டு யுவர் மைண்ட். யூ கைஸ் என்ஜாய் மெனி அவர் ரிவார்ட்ஸ், கரெக்ட்? யூ கைஸ் என்ஜாய் மெனி ரிவார்ட்ஸ். என்ன சொல்லுங்க? நான் இந்த எக்ஸாமில் வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா ஐ வாண்ட் திஸ். வாட் யூ கால் இட்? இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஆர் நாட்? Now the ball is in your court. So these are all some examples of instant gratification. So instant gratification வச்சே ஒரு reality கொண்டு வருவோம். Okay, your reality is you do this, you get that. அப்படின்னு ஒரு reality. Okay, next, the fear of missing out னு ஒரு reality. நீங்க ஐபோன் வாங்கலையா? I am missing. ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, என்ன வருத்தமாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வருதுன்னு சொல்கிறான். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார். ஓகே, ஸோ நான் ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அவுட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், அது ஒரு ரியாலிட்டி ஷேப் பண்ணும். ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் க்ரௌட், ஐயோ ஐ ஹாவ் டு கெட் இட், தட் இஸ் ரியல் ஃபார் மீ. இது மாதிரி எத்தனை பிலீஃப் வச்சுருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெறுப்பத்துவாங்க, அதை தாண்டா சொல்கிறேன். அதுதான் இன் இங்கிலீஷ் என்னது? ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். தட் ஷேப்ஸ் யுவர் ரியாலிட்டி. We all have this fear of missing out. What happened is, this Advait, my genius student, told Jitan that he will attend 5 o'clock class every day. Then Jitan came with an idea. Advait is attending the class, I will miss out from it. So he jumped into my class. You feel it? That is a relative example for fear of missing out. This is what happened yesterday, correct? இது மாதிரி நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட், வி வாண்ட் டு கெட் இன் டு அ க்ரௌட். அந்த இன்டென்ஷனில் வி வாண்ட் டு யுனைட் வித் சம் கல்ச்சர், அதுக்காக ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் வரும். ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி கன்சியூமர் பேஸ் கிரியேட் ஆகும், கன்சியூமர் வேல ஒரு மார்க்கெட் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, எஸ், ஹார்ட் மென்டாலிட்டி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரியாலிட்டி ஆஸ் ஓகே, இட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன். இது தான்டா நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தேன்.
நான் 100க்கு 100 மேக்ஸில் வாங்குறேன், என்ன வாங்கி தரீங்க? 2000 கேட்குறாங்களா? கனகா 2000 எனக்கு கொஞ்சம் ஃபண்டிங் தேவைப்படுதுப்பா. ஸோ இது என்னது டிரான்சிஷன், எதாக இருந்தாலும் அப்படியே இதுதான், வியாபாரி தான். இது பண்ணால் அது, இது பண்ணால் அது. இது வந்து இப்போ பசங்க இப்போ நிறையா எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, அப்ரைசல்னு ஒன்று நடக்கும். நான் இது பண்ணேன், நீங்கள் அது தரணுமே, எனக்கு இன்னும் வரலையே. Exactly. Okay, so they ask for more pay through an appraisal. That is also your kids first example, second வந்து கொஞ்சம் adults-க்கு. ஓகே, அது எதனா பிஸ்னஸ். இந்த வருஷம் நான் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிட்டேன், எனக்கு இந்த வருஷம் இவ்வளோ லிவரேஜ் ஆகணும். கரெக்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் பேக்ஸ். சரி, எனக்கு என்ன டவுட்னா, ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியர்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். உங்கள் மைண்ட் அதில் அதிகமாக லைஃப் லாங்காக அந்த ரியாலிட்டியை பார்த்துட்ருக்கா. டாக்டர்ஸ் நிறையா பேர் இருக்கீங்க. டாக்டர்ஸுக்கு டாக்டர்ஸோட ரியாலிட்டி நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்கள் மைண்ட் அதிகமாக போயிட்டுருக்கா, இல்லாட்டி கன்சியூமர்னு ஒன்று இருக்கே, இதில் அதிகமாக மைண்டு போயிட்டுருக்கா. இன்ஜினியர் நிறைய போயிட்டுருக்கா. ஓகே, குட். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் யுவர் ஓன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, நவ் this is my way, an yogic way of reality. Okay, this is where we are getting into the topic. Okay, I need to find a way to how to pin this, yes, the bigger view. You guys see it? The reality as of yogic way. Now yogic way is selfish பார்க்க கூடாது. The reality by the way of our ancestors னே சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம ancestors நான் யாரை சொல்கிறேன்? தமிழ் தெரிஞ்சவங்க, சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சவங்களா நம்ம ancestors சொல்கிறேன். இவங்க ரெண்டு பேர், வள்ளுவர் அவரும் நம்ம ancestor தான். ஓகே, ஸோ நான் வந்து தமிழ் வேறு சான்ஸ்கிரிட் வேறுனா பிரிச்சு போல, அந்த சண்டைக்குள்ளே நான் வரவே இல்லை. I find there is huge amount of science in these two languages and we are centered to these languages. ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிற எல்லா தாய்மொழியிலையும் இது ரெண்டும் இருக்குது. ஹிந்திலையும் தமிழ் கலந்துருக்கு, சான்ஸ்கிரிட்லேயும் தமிழ் கலந்துருக்கு, தமிழ்லேயும் சான்ஸ்கிரிட் கலந்துருக்கு. கலந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம என்னதான் நம்ம ஆதிவாசி மாதிரி இப்போ தான் மொழியே தோன்ற மாதிரி சான்ஸ்கிரிட் வாசஸ் தமிழ்லாம் சண்டை போடக்கூடாது. மேக் ஷுர் தட் இஸ் இன் யுவர் ஹெட். இட் இஸ் பாலிட்டிஷியன்ஸ் வே ஆஃப் capturing your consumer field, not the reality. Okay, when that is understood clear, I want to draw a clear line there. Okay, so அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், ஏன்னா இந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட்லேயும் இருக்குது, தமிழ்லேயும் இருக்குது. Okay, these tattvas are available in Sanskrit as well as Tamil literature. When that is understood, இதில் வந்து எப்படி பிரிச்சாங்கன்னா, there is something pure, there is something impure, there is something in between pure and impure. So something is pure வந்து 5 tattvas சொன்னாங்க. ஓகே, சம்திங் விச் இஸ் பியூர் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இம்பியூர்ன்றது 7 இருக்குது. இம்பியூரில் வந்து 24 இருக்குது. இப்போ நான் இம்பியூர்னு சொன்னேன்னா எல்லாமே இம்பியூர் நெகட்டிவ்னு சொன்னீங்களா? இஃப் ஐ ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் நாட் நெகட்டிவ், இட் இஸ் ஸோ யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லி புரிய வச்சிட்டேன்னா இந்த லெக்சர் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பர்சனல் சேலஞ்ச் ஐ எம் டேக்கிங் அப். ஓகே, நவ் வி ஆர் மூவிங் பியூர் தத்வாஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, அதில் ஃபஸ்ட்டு தத்துவம் வந்து சிவா. தத்துவம் இன்னொரு விதமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுனா உங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றுறதுக்கு எலிமெண்ட்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் 36 எலிமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் டிஃபைனிங் யுவர் ரியாலிட்டின்னு வச்சுப்போம். 36 எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் டிஃபைனிங் யுவர் ரியாலிட்டி. ஓகே, ஸோ அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எலிமெண்ட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் தத்துவம். Yes, the fire, water and பஞ்சபூதம் இருக்குல்ல, that is also part of the தத்துவம். Okay, so அது இல்லாமல் there are 31 more தத்துவம் அப்படி வச்சுப்போம். So 36 தத்துவம் makes us to understand reality அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷனில் தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ now அதில் ஃபஸ்ட்டு தத்துவம் இஸ் சிவம். 36ல் ஃபஸ்ட்டு சிவம். ஓகே, இந்த பியூர் லெவலுக்கு நம்ம எதுவும் ஃபீல் பண்ணல. அந்த பியூர் தத்துவங்களை நீங்கள் இது வரைக்கும் எதுவும் ஃபீல் பண்ணல. ஃபீல் பண்ணால் நீங்கள் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க. கரெக்ட்? கிளாஸ் எடு, எனக்கு சிவன்னா என்னன்னு சொல்லு. ஓகே, the point here is, okay, I will explain about Shiva in the
திருமந்திரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த செஷனில் நான் சிவனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஏர்லி ஃபார் யூஸ் டு கெட் இன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திட் சக்தி. ஓகே, கொஞ்சம் எஸ் the chain I was using it to count 108. Okay, for that simple reason. Now he asked me a question, why you were holding on to the beads while you were singing Om Namah Shivaya. Now that Shiva Tattva I will explain during Thirumanthiram session. Okay, other things I'll try to get you to an equivalent thing, because you haven't felt anything like that. Something equivalent to it. ஒரு உவமை படுத்தி வேணா நான் சொல்றேன். Okay, சரி. செகண்ட், உவமை means irony. Okay, closest example. Closest example சொல்றேன். Okay, now second is சக்தி. சக்திக்கு வந்து எனர்ஜி நீங்க யோசிக்கலாம். The energy which makes everything living or non-living. ஏன் living and non-living சொல்றேன் தெரியுமா? நம்ம தத்துவம் அடிப்படையில் everything is living, nothing is non-living. இப்போ the mic is living thing, but its consciousness is through my voice. So when my voice throws it, it picks up, it becomes lively. You are able to connect with this irony? Okay, so everything is living. Yoga mat is living because you are making it useful. You are sitting on it. It giving you grip on a tiles. Other than that, we don't need yoga mat. Okay, sir. Shakti is power, energy. Okay. Third, Sadasivam. Okay. See, this is a pure form. Agreeing upon that is pure. Explain ரொம்ப கஷ்டம் to a beginner's mindset. Okay, so ஏன்னா what is pure நீங்க என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க? பியூர்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Made up of one material is homogeneous, not pure. Thanks for bringing it up. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே அதை டிஃபைன் பண்ணி முடிச்சிட்டா ஈஸியாயிரும். Made up of a single thing is called homogeneous. Human beings sort of main, அதாவது மாடர்ன் வெஸ்டர்னைஸ் மைண்டோட மெயின் தாட்டே homogeneous is all pure ன்னு நினைக்கிறோம். Your ma'am is telling that because your ma'am is referring to a Western course of thinking. But Western course of thinking le நம்ம astrophysics தான் பார்த்தோம்ல, modern astrophysics is agreeing that is not true. Okay, so what is pure? Any other examples? உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாத நிலைமைக்கு வருவீங்க. Try any other example. Clean and sightly. What is clean? That's what I'm trying to explain. What is clean? Why? சுத்தம். See, இப்போ நம்ம சுத்தம்னு இருக்கிற மைண்ட் யோசிக்குதுல்ல, we are thinking that அதில் வந்து உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே. வாட் இஸ் பியூரிட்டி இன் யூ அப்படி யோசிங்க. அந்த சிந்தனை வருது தெரியுமா? வாட் இஸ் பியூரிட்டி இன், அந்த சிந்தனை வந்து ஒரு இவால்வ் ஆகி ஒரு பிலீஃப்குள்ள கொண்டு வருது தெரியுமா? தட் இஸ் சதாசிவம். Now are you able to connect? இப்போ நம்ம பியூர் எல்லாமே வெளியே வச்சு பார்த்தோம், அதான் அடுத்தது ஈஸ்வரன். தட் இஸ் பியூர், திஸ் இஸ் பியூர். வாட்டர் இஸ் பியூர். நீங்கள் யுவர் பாயிண்டிங் ஃபிங்கர்ஸ் ரைட், தட் இஸ் ஈஸ்வரன். ஓகே, ஈஸ்வரம். ஓகே, ஸோ நவ் Sad Vidya. Sadna true. Okay, true knowledge. Yes, these are the 5 pure tattva. 5 pure elements என்னது? சிவம், சக்தி, சதாசிவம், ஈஸ்வரம், சத்வித்யா. ஓகே, சுத்தமான வித்யா. வித்யானா என்ன? நாலேஜ். சுத்தமான நாலேஜ். ஓகே, அண்ட் சுத்தமான நாலேஜுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா you always get closer to true knowledge. Okay, and the first சொன்ன எக்ஸாம்பிள் என்னது? ஒரு ஃபயர். அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க கிட்ஸு கிட்ட? தொட்டா சுடுன்றது. அது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ். அது தொட்டு பார்த்தீங்க, அந்த நாலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் கை சுட்டுருச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அந்த நாலேஜ் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு. இட் இஸ் கெட்டிங் க்ளோசர் டு ட்ரூத். இப்போ வாட் இஸ் ஃபயர்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு சயின்டிஸ்ட். இட் ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன், இட் ரிக்வயர்ஸ் certain elements to fuse அப்படின்னு சொல்ல போது
ஃபயரோட டீப்பர் நாலேஜ் வருது. ஸோ யூ see it, as you get deep. Yes, fire is alive because it needs oxygen. Now every element is alive. I have defined that. Yeah, see, the point is the sun does need oxygen. It see, sun produces its own oxygen. See, guys, listen up. Let me put you some science. See here, sun. The question from Venu is, see, fire க்கு வந்து ஆக்சிஜன் வேணும். பட் சன் வந்து தனியாக தானே இருக்குது, ஒரு வேக்யூமில் இருக்கு, ஸ்பேஸில் இருக்கு, அதுக்கு எப்படி ஃபயர் கிடைக்குது அப்படின்னு. ஓகே, டிரைவர் நம்பர் வேணுமா? திஸ் இஸ் டிரைவர் நம்பர். அவர் கால் பண்ணி வீணை எடுத்துக்க ரெடின்னு சொல்லிடுங்க. எடுத்துட்டு வருவாங்க. நிவேதாட்ட பேசுவோம், அவர்கிட்ட நிவேதாட்ட பேசுவோம். ஓகே, now coming back, come on guys. Yes, focus. Now we were at I'm trying to explain fire of a sun. Okay, sun is a nuclear fusion reactor, correct? When you press two hydrogen, what it will create? Helium. ரெண்டு எலக்ட்ரான் சேருதுன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, so when you fuse two elements, bigger element is produced. கரெக்டா? bigger atomic structure is developed. அப்படியே ஃபியூஸ் பண்ணி ஆக்சிஜன் அதுவே கிரியேட் பண்ணும். up to carbon, up to steel, our sun has the capacity to produce. அதனால தான் எர்த்தில் அதிக கார்பன் இருக்கு, அதிக ஸ்டீல் இருக்கு. இதே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அகட்ல இருக்க சன்னுக்கு அதோட டயமீட்டர் பெருசாக இருக்கும், இன்னொரு பெரிய சன்னாக இருக்கும். இட் கேன் குக் மோர் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, அங்கேருந்து தான் நமக்கு வந்து இந்த கோல்டு சில்வர்லாம் வருது. assume sun is like a cooker, it cooks its own meal. புரியுதா? லவ்லி, புரிஞ்சுச்சுன்னா தப்பிச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ now என்னடா சன்னுக்குள்ள ஒரு ஆட்டம்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் வரிசையாக பார்ட்டிகல்ஸ் தானே உங்கள் மைண்டுக்கு வருது. பட் when you see it through an electron microscope or when you see it deeper, you'll feel more space is there than particles. So that's the reality. Okay, see, the point is, so when you investigate, you'll see more and more valuable knowledge coming out. Okay, so அப்போ வந்து knowledge வந்து அப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருக்க போது there will be a point where there is absolute knowledge. இந்த நாலேஜ் மாற்றமே இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம். அது வந்து absolute truth, absolute knowledge. ஓகே, அதுதான் these are the 5 forms of pure தத்துவம். ஓகே, ஆமா எஸ் இல்லை நான் சொல்கிறேன். ஸோ இது ஏன் ஒய்னா, see, this does not change with time, this does not change with location. Yes, reality which changes with time நான் சொல்லவே இல்லை. ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் சொன்னார், நியூரோ சயின்டிஸ்ட் சொன்னார், எல்லாமே சொன்னாங்க. ஓகே, there is a part of reality which does not change, that is pure. ஸோ இந்த பியூர் தத்வாஸ் வந்து பெரிய சித்தர்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க, அதனால இதை எழுதி வச்சிட்டாங்க. நம்ம யாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல. அதோட க்ளோசஸ்ட் ஃபார்மை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். ஆஸ் ஐ ஸ்டார்ட் பண்ண போதே நான் சொன்னது, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸாக்ட்லி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ணதில்லை. ஸ்வீட் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிருச்சுன்னா இது காஜி கத்தல் மாதிரியே இருக்கும், குலோப் ஜாமுன், ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்வீட் அதிகமாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்கள் ஸ்வீட்டே ஃபீல் பண்ணதில்லை, நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? ஸோ அந்த இடத்துல மாட்டிகிட்டு இருக்கிறது தான் பியூர் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, நீங்கள் சிவனே பார்த்ததில்லை, சிவன் இப்படி இருப்பார் நான் சொல்ல முடியுமா? அப்படி வரைஞ்சி வச்சது தான் இதெல்லாம். திஸ் இஸ் நாட் சிவா. ஓகே, ஹூ சிவான்றது நம்ம அடுத்த லேட்டரில் பார்ப்போம். ஓகே, திருமந்திரத்தில் கொஞ்சம் க்ளூ இருக்கு. எஸ்மா,
அப்ஜெக்டிவ் வந்து இல்லை இல்லை எஸ் கரெக்ட்மா. இப்போ வந்து நம்ம இது நம்ம பேரண்டிங்கில் சின்சியர் பேரண்ட், நான் பேரண்டிங் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சரி, பேரண்டிங்கில் வந்து இப்படி தான் நடக்கணும்னு நம்ம குழந்தைகிட்ட சொல்லுவோம். அது தியரி. குழந்தை அப்படி நடக்குமா? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா சந்தோஷமான பேரண்டாக இருப்போம். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற பேரண்டாக இருப்போம். ஓகே, ஸோ பட் த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ், ஒரு தியரி வைக்கிறோம்ல, ஒரு த்ரெஷோல்டு வைக்கிறோம்ல, இப்படி தான் இருக்கணும்னு. அந்த த்ரெஷோல்டு மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம். இதை வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வச்சுட்டு நம்ம மூவ் பண்ணலாம், ஆஸ் யூ செட். ஓகே, ஸோ அந்த ஜோனில் வச்சா கூட போதும் இனிஷியலி. சிவன் இப்படி இருக்க மாட்டார். சிவனுக்கு வந்து வேதத்துலேயும் சரி திருமந்திரத்துலேயும் சரி அவர் குருவமே இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அவங்க இப்போ சிவனோட கரல் குரு அப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ், ஒரு நிமிஷம்பா. சொல்லுங்கம்மா. ப்ராக்டிஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ½ hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் எஸ் யாமா யா அதான் கன்சிடர் இஸ் ஆஸ் அ பாட்காஸ்ட். ஓகே, அது ஸ்பீச் அப்படியே போயிட்டு இருக்கட்டும். ப்ராக்டிஸ் வரப்போது எவ்ரி ஒன் கேன் டர்ன் யுவர் கேமராஸ் ஆன். ஓகே, யா ஓகே. சரி, yes, see certain things. Okay, listen up Advait. See, listen up. See, certain things you can feel it. Okay, certain things you cannot express it. Okay, அது மாதிரி தான் நம்ம ஸ்வீட்லேருந்து டேஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இட்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஜோனில் நிறையா வரும். இப்போ பியூர் அண்ட் இம்பியூர் அப்படின்ற ஒரு ரீஜனுக்குள்ளே வரும். ஓகே, ஆர் யுவர் ட்ரீம்ஸ் ரியல் ஆர் அன்ரியல்? There are proofs of there are proofs of deja vu. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து எந்தெந்த விஷயம்னா மாயைன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே பியூரும் இம்பியூருக்கு நடுவில் இருக்கும். ஓகே, மாயின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? யுவர் இமேஜினரி திங்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கு வந்து ஆப்பிள் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐஃபோன் வாஸ் அ மாயை. இட் வாஸ் இன் ஹிஸ் இமேஜினேஷன். He made it real. You feel it? மாயம். மாயம் வந்து தமிழ் வேர்டு, மாயான்றது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. You feel it? So that is on மாயா. அதுக்கப்புறம் போன தாட்டி சத்வித்யான்னு சொல்லியிருந்தோம், சுத்த வித்யான்னு. இப்போ வந்து வித்யான்னு சொல்கிறோம். நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், எந்தெந்த நாலேஜ் எல்லாம் யூ ஆர் நாட் சர்டன் அபவுட், இட் இஸ் இன் டவுட்ஸ். You feel it? All this part existing as real, part existing in your imagination. You feel it? So that is why it is under pure and impure. It is pure as well as impure. Ipa one more question I want to ask you. What is your ambition? Simple terms, unga ambition வந்து impure உள்ள இருக்கும். அப்படின்னா என்ன? ஒரு இமேஜினேஷனில் உள்ள இருக்கும். எப்போ அதை நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை அடைஞ்சிட்டிங்களோ, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் க்ளோஸ் க்ளோசர் டு பியூரிட்டி, ரியாலிட்டிக்கு போகுது, க்ளோசர் டு ட்ரூத் போகுது. ஸோ தட் இஸ் வை வித்யா இஸ் ஆல்சோ அட், அதோட நாலேஜ் இஸ் ஆல்சோ அட் பியூர் இன்பியூர் ஜோனில் இருக்குது. டைம், வாட் அபவுட் டைம்? ஏன் டைம் வந்து பியூர் இம்பியூரில் இருக்குன்னா, for a common mind, time has past, present and future. Okay, முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அதுக்கு ஐ ஹேட் ஒரு வீடியோவே இருக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலில். ஓகே, when you are so present in the present, there is no future and past. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து அது பியூர். For others it is pure and as well as impure. Time, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம மைண்ட் நார்மலாக எப்படி சிந்திக்குது? இட் காப்பீஸ் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் அண்ட் மேக்ஸ் சம் கஸ்டமைசேஷன் அண்ட் ப்ரெசென்ட் இன் த ஃபியூச்சர். நம்ம பையன் வந்து போன தாட்டி 42 மார்க் வாங்கினா,
இந்த வாட்டி 50க்கு 50 மார்க்கே வாங்க வச்சிடணும். ஸோ வி காப்பி இஸ் பிஹேவியர், copy what are the process he did for attaining that 42 marks, then we make them into a 50 marks scorer. நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கனால இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, யூ ஃபீல் இட், யூ ஃபீல் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதனால தான் இதை வந்து காலத்தை வந்து பியூர் அண்ட் இம்பியூர்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தென் நீதி, ஏதாச்சும் ஒரு நீதி வந்து அப்சல்யூட் நீதி மீன்ஸ் மாரல் திங்ஸ், இது கரெக்டு இது தப்பு அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா? ஆல் திஸ் மாராலிட்டிஸ், ஓகே, சம்டைம்ஸ் தேர் இஸ் அ நீட் டு சேஞ்ச் இட். யூ ஃபீல் இட்? ஸோ இது இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நீதியே கிடையாது. ஓகே, ஐ கேன் புட் ஸோ மச் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இட், ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபீல் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் புருஷா. இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோமா நம்ம தமிழில்? புருஷன், சான்ஸ்கிரிட்டில் புருஷான்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, Purusha, but literal meaning in Tamil as well as in Sanskrit is it's a philosophy, it's an idea. It does not exist. Okay, but it exists in form of an idea, in form of an imagination. So that is called Purusha. Okay, புருஷாவுக்கு வந்து புருஷாவும் பிரகிருதியும் சேர்ந்தாதான் உயிரோட்டம் இருக்கும். பிரகிருதின்றது நேச்சர். ஓகே, சான்ஸ்கிரிட்ல தத்துவம், நம்ம வேதத்தில் இருக்க தத்துவம் படி புருஷா அண்ட் பிரகிருதி ஜாயின் பண்ணால் மட்டும் தான் லைஃப். புஷ்பம்னா ஃப்ளவர். சரி, நம்ம தமிழில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உச்சரிப்பிலிருந்து அர்த்தம் தொடங்கி அதுக்கு ஒரு வார்த்தை தொடங்கி அந்த வார்த்தை பல மாற்றங்கள் சந்திச்சு நிறைய வார்த்தைகளாக மாறும். இட் இஸ் நாட் தட் வி கிரியேட் அ வேர்ட் and put meaning to it. Okay, for example, நம்ம விஞ்ஞான பைரவ தந்திரம் படிக்கும் போது நான் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகே, அதோட லீட் மட்டும் இப்போ கொடுத்துறேன். தேர் இஸ் அ மந்திரம் கால்ட் அஸ் ஹம்சா, ஹம்சம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்குது. ஓகே, இதை வந்து நம்ம உச்சரிப்போம். இது உச்சரிக்கும் போது அந்த அவுட்கம் என்னென்னா நம்ம நல்ல ப்ரொபோஷனேட்டாக மாறிடுவோம். ஓகே, இதுதான் அந்த விஞ்ஞான மந்திரத்தோட தத்துவம். இப்போ ஹம்சம் கூட லிட்டரல் மீனிங் என்ன? ஆமாம், ஃபார்ம், அம்சம், அம்சமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம்ல, கரெக்ட் ப்ரொபோஷனேஷனில் இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன அதில் ஹ இம் ச அப்படின்னு 3 சவுண்ட்ஸ் வருது. ஓகே, அந்த 3 சவுண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதே ப்ரொபோஷனேஷனாக மாறிடும். நீங்கள் ஒரு 100 தடி சொன்னீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும். ஸோ அந்த ஒரு சிலபிள் உச்சரிக்கிறதுலேருந்து அர்த்தம் வரும், தமிழ்லையும் சான்ஸ்கிரிட்லேயும். இட் இஸ் நாட் தட் 4-5 எழுத்துக்கள் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அர்த்தம் வருதுன்னு கிடையாது. ஒரு சின்ன சிலபிலேருந்தே அர்த்தம் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் இது உயிரோட கலந்த லாங்குவேஜ்னு இது ரெண்டையும் சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ புஷ்பம் எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா, புஷ்பம் இஸ் லைக் அ சீட். எவ்ரி ஐடியா இஸ் லைக் அ சீட் ஃபார் அ பிஸ்னஸ் ஆர் அ என்டர்பிரைஸ் ஆர் அ ப்ராடக்ட். Now you are able to relate to the business, correct? Since you are following the consumer way. Okay, so the point here is, so புஷ்பனா ஃப்ளவர்னு சொல்கிறோம். சேம் உச்சரிப்பில் இருக்க இன்னொரு வார்த்தைனா புருஷன். ஓகே, ஸோ புருஷா. ஓகே, ஸோ அடுத்தது போவோம். அடுத்தது வந்து லேர்னிங், கலை. கலைன்னா ஆர்ட் தானே. ஓகே, ஸோ எவ்ரி ஆர்ட் டேக்ஸ் இஸ் ஓன் கோர்ஸ் டு லேர்ன். ஓகே, அப்போ லேர்னிங் இருக்கிறது, லேர்னிங் இஸ் கண்டினியூஸ், இட் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள். இதுதான் லேர்னிங், இதுக்கு மேலே லேர்னிங்கே கிடையாது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஆர்ட்டில் இருக்கா? நோ ஆர்ட் ஹேஸ் அ எண்டிங். இஃப் இட்ஸ் ஹேஸ் அன் எண்டிங், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ ஆர்ட். ஸோ வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் இட் இஸ் புட் இன் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் zone. புரியுதா? ஸோ எவ்ரிதிங் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் வே ஆஃப் டூயிங் இட். கண்டினியூஸ்லி யூ கேன் இவால்வ் அண்ட் கோ த்ரூ இட். ஸோ தட் இஸ் ஆன் லேர்னிங். டிசையர் இருக்கா? நம்ம பாட்டு பாடுங்களா? Desires can come and go, learning can stay inside. Learning free desire is not the way to go. So desire-ன்றது ஆசைன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இந்த ஆசை வந்து I will explain what is learning free desire. ஸோ எல்லா லேர்னிங்க்கு வந்து எல்லா ஆசைகளுக்கு வந்து அளவே எல்லாம் போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் வே இட் இஸ் impure. Okay,
அதை பியூராக என்ன மாற்றுதுன்னா, when you make learning, ஒவ்வொரு டிசைருக்கு பின்னாடி நம்ம போகும்போது அதுலேருந்து ஒரு லேர்னிங் எடுத்துகிட்டு வரோம்னா, இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூவ் டுவர்ட்ஸ் பியூரிட்டி. வித்தவுட் லேர்னிங் அப்படியே yes, purely it is becoming purely impure. You got it? Okay. ஸோ அப்போ டிசைர் மட்டும் இருக்குது, ஆசை மட்டும் இருக்குது, நம்ம அந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டே இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுது? இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்பியூர். ஓகே. அதுலேருந்து நம்ம லேர்னிங் டைரக்ஷனில் நம்ம அதை புல் பண்ணுறோம் அந்த டிசைரை. ஓகே. தென் இட் பிகம்ஸ் பியூர் இம்பியூர். 100% லேர்னிங்காக மாறப்போது சத்வித்யா, சுத்த வித்யாக்குள்ளே போயிடுவோம். இட் இஸ் பியூர். ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் இட் இஸ் பிட்வீன் பியூர் இம்பியூர். யூ கேட் இட்? ஓகே. இதில் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த தத்துவம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஒய் இட் இஸ் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் அந்த ஜோனில் இருக்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆர்டர். ஓகே. நீதி. ஓகே. நீதிகளுக்கு என்றைக்கும் இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் த கேம்னு கிடையவே கிடையாது. அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து. எஸ், வாட் இஸ் யுவர் டவுட்? நவ் இம்பியர் தத்துவா. ஓகே. அதில் பார்க்கும்போது தேர் ஆர் 4 இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். உங்களுக்குள்ள 4 இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த கர்ணம். ஓகே. இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். கர்ணம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? இட் இஸ் ஹவு யூ ப்ரொனவுன்ஸ் இட். ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன். ஓகே. ஸோ கர்ணம்ன்றது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே. வென் இட்ஸ் இன்சைட், அந்த கர்ணம் உள்ள இன்சைட். ஓகே. இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் 4ஆக பிரிடும். ஓகே. இதில் சர்டன் டெக்ஸ்டில் கொஞ்சம் மாற்றியும் போட்டிருப்பாங்க. புத்தி, மனசு, உணர்வு, கீழே அகங்காரம். ஓகே. தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் யூ. புத்தின்றது உங்களுக்கு புத்தி இல்லையா அப்படின்னா திட்டிருக்காங்களா? நிறைய. ஆமாம், எஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு மனசாட்சியே இல்லை. ஓகே. அம்மா பொண்ணை புத்தியே இல்லைன்னு திட்டிருக்காங்களாம். பொண்ணு அம்மாட்ட மனசாட்சியே இல்லையான்னு கேட்கலாம். ஓகே. என்னடா உணர்வே இல்லை யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? அதுக்கப்புறம் எதுக்கு உனக்கு இவ்வளோ அகங்காரம்? இந்த வேர்டெல்லாம் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே. தீஸ் ஆர் ஆல் இன்சைட் யூ. அக்ரியபிள். ஓகே. அகங்காரன்றது க்ளோசஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஈகோ. க்ளோசஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் அகங்காரம் இஸ் ஈகோ. ஈகோன்றது என்ன? ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் அதிகப்பற்று வைக்கிறது, அட்டாச்மெண்ட். ஐ பிலீவ் ஐ எம் அ மேன். மை ஈகோ ஆஃப் மீ பிலீவிங் ஐ எம் அ மேன் இஸ் an ego. Am I a man? I am somewhere 60% man. Remaining 40% female is inside me. Go and measure it biologically. All you boys have some amount of femininity in you. All you girls, you have some amount of masculinity in you. Yes? See? Yeah, it is because you are born from your mother. It is because you are born from your father, who is also having femininity. Okay? See, it is defined in a way based on your. இப்போ டாக்டர்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ரியாலிட்டி என்ன? உங்கள் பயாலஜிக்கலி இதெல்லாம் இருந்துச்சா நீ மேல், பயாலஜிக்கலி இதெல்லாம் இருந்துச்சா நீ ஃபீமேல். கரெக்ட். இதே ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்? பிஹேவியர் படி இந்த பிஹேவியர்னா இருந்தால் இவர் மேல், இந்த பிஹேவியர் தான் இவங்க ஃபீமேல் அப்படின்னு பிஹேவ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் இதுக்கு வேறு வேறு விதத்தில் ஓகே. நான் தட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டின் இப்போ எல்லா கிட்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே இருக்க எல்லா கிட்ஸும் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த அமெரிக்கன்ஸ் நிறையா வேலை பார்த்து வச்சுருக்காங்க அதில். ஓகே. இந்த அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க? வாட் யூ பிலீவ் யூ ஆர் அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே. அப்படி என்னன்னா, தட் இஸ் வேர் guys listen up, this is quite crucial. ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்குது. You can identify yourself to anything. I can identify myself as the President of India. I can write a speech on it. Will you accept me as a President of India? You will accept me because you want a break now. Correct? கரெக்டாக வேணுமா? இதுக்கெல்லாம் பிரசிடெண்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணி. பட் வில் இந்தியா அக்செப்ட் மீ as a president? இதே மாதிரி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் வித் எனி அட்ரிபியூட். இட்ஸ் அ பியூர், இட் இஸ் ஹைலி இம்பியூர். கரெக்டா?
But there is something called as reality. Okay, அப்போ the reality எதை பொறுத்துனா அமையுதுன்னு பார்க்கும்போது இந்த தத்துவம் எல்லாத்தையும் கலந்து பார்க்க போனால் you can easily identify what is real and what is not real. Okay, so I'll take that question at the end. Gender identity, I am coming to the end. எல்லா தத்துவமும் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை போகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்போ நம்ம when you identify something, that is becoming our ego, அகங்காரம். ஓகே, so I am identifying that I am the most intelligent person in this room. Is it true or ego? True na கிடையாது. 100% I am not a doctor. They have their own intelligence and higher order intelligence in that field. Correct? யோகாவில் ஏதோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் நான், அவ்வளோதான். கரெக்ட், யோகாவில் உங்களுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோதான். ஓகே, தட் இஸ் மை அகங்காரம். உங்களுக்கு முன்னாடி நடந்து போகிறேன்னு நினைக்கிறேன், அதுவும் அகங்காரம் தான். ஓகே, kitchen does not have key, you have to open. Wait, I'll have to help them out. Kitchen will allow only me to open the door. Okay, okay, next. அகங்காரம் அளவுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குதா? கொஞ்சம் புரிஞ்சாலும் போதும், நம்ம அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஜஸ்ட் ஃபீல் த ஐடியா ஆஃப் த தத்துவம். ஓகே, தட்ஸ் எனஃப். எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் அ யூகோ. மஸ்ட் ஹாவ் யூகோ ஏன் யூஸ் பண்ணுவோம்? மஸ்ட்னு ஏன் அவர்கிட்ட திணிக்கணும்? எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் யூகோ. பை நேச்சர் வில் ஹாவ் யூகோ. பிகாஸ் பார்ட் ஆஃப் மீ ஹேஸ் டு அக்செப்ட் மீ ஆஸ் அ மேன். பார்ட் ஆஃப் யூ ஹேஸ் டு அக்செப்ட் யூ ஆஸ் அ ஃபீமேல். ஓகே, ஸோ அந்த அக்செப்டன்ஸ்லாம் வரப்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈகோ வச்சுப்போம். பார்ட் ஆஃப் மீ ஹேஸ் டு அக்செப்ட் தட், பார்ட் ஆஃப் மீ இல்லை, எவ்ரி என்டையர் மீ ஹேஸ் டு அக்செப்ட் தட் ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட். ஒன்லி தென் புதுசாக நான் நிறைய டாபிக் வந்து சிவராத்திரிக்கு பேச முடியும். கரெக்ட் தானே? ஒன்லி வென் ஐ லேர்ன் ஐ கேன் கிவ் இட் டு யூ. யூ ஃபீல் இட்? ஸோ அப்போ ஈகோ நல்லதா கெட்டதா? செகண்ட் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பாரு. பார்ட் ஆஃப் மீ ஹேஸ் டு ஐடென்டிஃபை மை செல்ஃப் ஆஸ் அ லைஃப் லாங் ஸ்டூடெண்ட். ஒன்லி தென் புது புது டாபிக்லாம் சிவராத்திரிக்கு பேச முடியும். அப்போ ஈகோ வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்? என்றைக்குமே தப்புன்னு சொல்லியிருப்போம். நான் என்ன சொல்லித்தரேன்னா, இட் இஸ் நெசசரி. ஓகே, யூ நீட் டு ஹாவ் அ பவுண்டரி டு ஐடென்டிஃபை திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நெசசரி அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, எஸ், எக்ஸசைஸ். யூ கம் ஹியர். Oh, who's the first teacher? How did they learn the thing? Okay, he's asking me if you are a student always. Okay, then you will have a teacher. Then who's the first teacher? That is way his mind has traveled. So my answer is, okay, we have assumed that Shiva is the first teacher. And on the day of Shivaratri, he gave this knowledge of yoga to all these Sabda Rishi, 7 rishis. How did he? Yeah, see, learning does not need a teacher. Learning needs a student, not yourself. It requires a student. Okay, that's why when they asked Vivekananda, okay, someone asked like, I am searching for my teacher, I am searching here, I went there, I went to that school, I went to this school, I am not able to find a teacher. You know what Vivekananda said? There is no teacher, there is only a student. If you decided that you are a student to me, I will be your teacher. You are appointed me as a teacher. It is on you to decide, not on me. You got the idea? So if the student, the teacher, he is teacher can be Yes. Teacher becomes into reality only when the student accepts. Okay. Pure. Now, now buddhi. Yes. See, புத்திக்கு முன்னாடி மனசு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம வந்து மனசுன்னு சொல்லணும் எங்கே கை வைக்கிறோம்? புத்தின்னு சொல்லணும் எங்கே கை வைக்கிறோம்? அப்போ மனசுனா எங்கே வைக்கிறோம், கை வைக்கிறோம். நம்ம ரஜினி படம்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துறோம். அதில் ரஜினிக்கு முன்னாடிலேருந்தே அப்படி தான் வச்சுருந்தோம். ஓகே, பிகாஸ் த எமோஷன் சென்சர் இஸ் யுவர் ஹார்ட். எமோஷனலி ரொம்ப டஃப் சுச்சுவேஷனில் உங்கள் ஹார்ட் பீட்டோட கண்டிஷன் என்ன ஆகுது? வருதா? ஓகே, அதே மாதிரி ரொம்ப திங்கிங் பாச போது இங்கே ஹீட் ஏறுதா? ஸோ புத்திக்கு கான்டெம்ப்ளேஷன். ஓகே, a center for contemplating is called buddhi. A center for emotion is called manasachi. மனசுன்றது
It's the whole arena of your emotions. Okay, buddhi is the whole arena you have spread in your mind for contemplating. ஒவ்வொன்று சிந்திக்கிறீங்களா, ரிப்பீட்டடாக சிந்திக்கிறீங்களா, அதெல்லாம் வந்து கான்டம்ப்ளேஷன். ஓகே, ஸோ அது புத்தி, மனசு ஒன்று. உணர்வு, ஓகே, உணர்வுன்ற டச் இந்த மாதிரி சென்சார் வச்சுட்டு ஃபீல் பண்ணுறோம், அது உணர்வு. ஸோ இந்த உணர்வுன்றது சர்டன் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து இப்போ திருமந்திரத்தில் வந்து உணர்வுன்னு போட்டிருக்க மாட்டார். ஓகே, இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து திருமந்திரத்தில் போட்டிருக்க போது ஹி இஸ் மென்ஷனிங் இட் ஆஸ் பிரகிருதி, நேச்சர். ஓகே, நேச்சர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி திங் இன்சைட் யூஸ் நேச்சர். கரெக்டு தானே? யூ ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் வித் ஸோ மச் நேச்சர் இன்சைட் யூ, ஸோ மச் பாக்டீரியா, ஸோ மச் வைரஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நீங்கள். ஓகே, ஸோ மச் கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் இஸ் மேக்கிங் யூ லிவ். ஓகே, ஸோ அந்த நேச்சர்ன்றது ரொம்ப ஹெட்ரோஜினியஸ். ஸோ தட் இஸ் யூ அப்படின்னு. எமோஷன்ஸை வந்து சென்சாரி ஆர்கன்ஸ் இல்லாமே ஃபீல் பண்ண முடியும். கரெக்டா? விக்னேஷ் கொஸ்டின் வந்து எமோஷன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறது தானே உணர்வு அப்படின்றாங்க. ஸோ உணர்வுக்கு எமோஷனுக்கு எங்கே ஒரு லைன் வருதுன்னா, உணர்வு வந்து இந்த 5 சென்சாரி ஆர்கன்ஸ், 6 சென்சாரி ஆர்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுறது உணர்வு. ஓகே, எமோஷன்ஸை மட்டும் ஃபீல் பண்ணுறது மனசாட்சி, அந்த எனர்ஜி சென்டர். ஃபீல் இட், ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து யூ திங்க் தட் இது இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் நரேட்டிவ், விக்னேஷ் ப்ளீஸ். In the sense, you think something is, whenever you do something, you think that you are doing it right. It gives you happiness. உங்கள் மேலே யாரோ தோல் தட்டி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஃபீலிங். Which sensory organ defines that? Nothing. It is just your emotion played there. இதில் எந்த சென்சரி ஆர்கனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் கிடையாது. Whenever you do something, you think that you do it right. ஸோ அதை வச்சு தான் அரிஸ்டாட்டில் சேஸ் டு எர் இஸ் ஹியூமன் பீயிங், விஜயராம்பல் சேஸ் டு லேர்ன் இஸ் ஹியூமன் பீயிங். போத் ஆர் த சேம் காயின். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் உணர்வுனா என்னன்னு புரிய ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஸோ நவ் தீஸ் ஆர் இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அப்படியே அடுத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ நேச்சர், பிரகிருதி. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் தட் இஸ் ஆல்சோ இன்னர். ஞானேந்திரங்கள் தமிழில். ஓகே, சென்சஸ் ஆஃப் விஸ்டம். ஓகே, ஃபயர் felt true for you when you touched it. Touch sensor வந்துருச்சா? Yes. Fires, the moment you see the fire, you can see, identify it as fire. You can see the harshness of the fire by the color of the flame. That is also jnanam. Okay, knowledge is when you believe it. Jnanam is when you have felt it and accepted it as a reality. Got it? So, and that is also part of reality. Now, then, sound of the fire. So, these are the instruments, and also these are the sensory organs which gives you wisdom. So, that's why it is called Jnanendram. I thought this will take long. This is finished so quick. Thank you guys. Okay, next, Karmendram. Karmana என்னது? கர்ம வினைகள். லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் கர்மா அப்படின்னா டைலாக்ஸ் தான். இன்ஸ்டன்ட் கர்மான்னு ஒரு ஃபேமஸ் இது ஓடிச்சு. இன்ஸ்டன்ட்லி யூ வில் பி பனிஷ்ட். ஸோ தே மேட் அ ஹேஷ்டேக் இன் சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டன்ட் கர்மா அப்படின்னு. தேர் ஆர் செவரல் குரூப்ஸ் டூயிங் இட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ கர்மா இஸ் ஆக்ஷன், நத்திங் பட் ஆக்ஷன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த actions you can do. Movement, movement, grasping எது யூஸ் பண்ணுறோம்? ஹேண்ட்ஸ். மூமெண்ட்டுக்கு let us say legs னு வச்சுப்போங்க. அடுத்துக்கு ரீப்ரொடக்ஷன், ஆர்கன்ஸ் இன் யோ. எக்ஸ்க்ரீஷன், யூ send out all these toxins outside from your sweat. 2 bathroom, 1 bathroom. ஒன்றை ஏன்னா மூஞ்சி சுரியுது. It was part of you, inside you. அப்போ வரைக்கும் ஓகே. moment it came out, it is bad, is it?
Don't see, these are all certain things we should not judge ourselves. Okay, see, you can also, there are vital symptoms out of your poop and your urine. If it's too dark, there are certain symptoms, certain assumption you need to do. You have to consult with your parents, and your parents will help you to judge the condition. For an adult, there are several methods. I can also consult with the doctor. My urine is turning to this color, ma. Should I come and visit you? I can call, because I have many doctors as students. Call le enak mudichirudhu. Illatina I am going to consult and find it. Got the idea? So this is the basic idea. Okay. So excretion purinjicha. So these are karmendram. Through this you are doing some actions. Okay. Next. Next. Okay, next is, this is how we create perceptions. Okay, from light we assume forms. Correct? From smell we assume, yeah. From taste we assume. From sound we assume. And the assume it is just a perspective, and that is part of reality. Okay, without light karmendram irukadu, eyes use avadu paakradhukku. You feel it? So these are all these impure tattvas. Okay, we are getting to the end. Mingle together and they always stay united. Impure tattvas ella onnilende onnu piriche edukka mudiyadhu. Blind people can see light in a way, not blind people cannot identify different boundaries. Blind people cannot identify different boundaries. You feel it? Yeah, they have impure tattva of sight also inside them. Their vision may be blurry or dull colors. Okay, maybe black. Black is also a color. Okay, you feel it? So it is not absent. When a single impure tattva is absent, you are dead. That is how important impurity is needed. இதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே ஸ்டாப் பண்ணேன். When you consider impurity is bad, you are considering homogeneity as good. It's a very wrong assumption. இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லாட்டி உங்களால் வாழ முடியுமா? If you are not able to grasp learning, grasping னு ஒன்று கர்மேந்திரம் வந்துச்சு. If you are not able to grasp learning, can you live longer? For living longer, you are constantly learning. Okay, so that is what the process is. Okay, so all these impurities have to be together. When one is absent, total catastrophe is assured. Okay, so அதனால தான் இப்போ நேச்சர் பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே சொல்றது, take care of the ecosystem. If something is lost, huge amount of impact is there. Okay, everything is important சொல்றது காரணம், every impurity is important. Okay, now moving on. That's a very deep lesson, guys. Contemplate it. Now next come one of the most important thing, Panjabhudam. 5 elements சொல்லிருப்போமா? So these all are essential for living. You feel it? So all these impurities, இப்போ 36 தத்துவம் முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so all these 36 tattvas, 24 tattvas are impure tattvas. These impure tattvas must exist together. Only then life is possible. ஏன் impure சொல்றோம்னா, see, it changes every time. The nature of that is changing all constantly, based on the situation, based on the time, based on the circumstances, ambience. Based on that, it changes. Since it is changing, we call it as impure. So it is, in Western mind we can put it, this is constantly changing, this is constant, which is the pure tattvas are constant. There are some 7 tattvas. Vignesh, Veene eduthu. So there are some
Tattvas which are constant, those we are calling it as pure. There are tattvas which constantly change, that are impure. There are certain tattvas which can change and stay stable, those are called pure and impure. So இதுபடி 36 tattvas கொண்டு வந்தாங்க நம்ம ancestors. You are comfortable with Tamil? Okay. So 36 tattvas கொண்டு வந்தாங்க. இந்த 36 tattvas interact பண்றத வச்சு தான் reality define ஆகுது. Reality is nothing but truth is defined. You follow? So இந்த தத்துவங்கள்ல எல்லா தத்துவங்கள்லையும் if you have a big question like நீ கேட்டே, I'm coming back to the subject, gender identity. Okay, that is becoming big first now. இந்த 36 தத்துவத்தில் ஃபர்ஸ்ட் 5 தத்துவம் நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சிக்கல, அதை விட்டுருங்க. பியூர் தத்துவத்தை விட்டுருவோம். இம்பியூர் தத்துவம், பியூர் இம்பியூர் தத்துவம், இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க whether that is real or not ன்னு கண்டுபிடிச்சிடும். You feel it? So that is a mechanism in which you can understand reality much better. நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? The mechanism in which we can understand truth, okay, can be, இப்போ ஒரு ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி இஷ்யூவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Can I identify myself as a male or a female அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் விஜயராம வருதுன்னா, இந்த தத்துவத்தில் ஒவ்வொரு தத்துவமாக பார்க்குறேன், இதில் ஃபிட் பண்ணி பார்க்குறேன். திஸ் ஐடியா இதில் ஓகே ஆயிடுச்சா, கர்மேந்திரத்தில் ஓகே ஆயிடுச்சா, இந்த ஞானேந்திரத்தில் ஓகே ஆயிடுச்சா அப்படின்னு ஃபிட் பண்ணி பார்க்க போது அங்கங்கே இடிச்சிக்கிட்டே வரும். when it's not true, when it's true இடிக்காது, ஸ்ட்ரீம் லைனாக எல்லா இடத்துலையும் போய் அப்படியே உட்காந்துரும். which is a very difficult task I am asking you to do. This difficult task was done by an ancestor to take every decision. So that is why our ancestral practice are more meaningful or timeless even now. நம்ம கல்ச்சரில் பார்த்தா நிறைய கல்ச்சர் சயின்டிஃபிக் சிக்னிஃபிகன்ஸாக நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் சொல்லித்தரதுக்கு. பட் இட் ஹோல்ட்ஸ் இட். ஓகே, ஆல் தட் ரியாலிட்டி இஸ் ஹெல்ட் இன் த ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு கல்ச்சரில் வந்த வே ஆஃப் டீச்சிங் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் திஸ் 36 தத்வா மெத்தட். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரியாலிட்டி த்ரூ திஸ் 36 தத்வாஸ். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரியாலிட்டியை வந்து டிஃப்ரெண்ட் அணுகு முறையில் பண்ணுறாங்க. ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் சொன்னேன், டாக்டர்ஸ் எப்படி ரியாலிட்டி அணுகிறாங்கன்னு பார்த்தோம். அதுமாதிரி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதத்தில் அணுக போகிறோம். அதில் வந்து நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அணுகிற போது இதுன்னு வச்சுக்கிட்டா போதும். தென் ஒர்க் ஆன் கான்டெம்ப்ளேட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் ஐடியாஸ். இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிந்திக்க போது இன்னும் அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் வரும். கம் டு மீ ஆர் வீல் ஹாவ் அ செப்பரேட் டிஸ்கஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி தத்வா. ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஓஷன் டு கன்வே ஆர் டீச் யூ. அதனால் ஒரு கேப்சுலேட்டடாக நான் சொல்லியிருக்கேன். எனி டவுட்ஸ்? Okay, yes. See, this ends up with ஐம்பூதங்களில் this is what it is. Okay, ஒவ்வொரு இதாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் we don't have enough time to do that. Okay, இது ஒவ்வொரு போதும் நம்ம உடம்புல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துருவோமே. ஓகே, வாயு இருக்கா? வாயு இஸ் ஏர். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த பஞ்சபூதம். இது நம்ம உடம்புல எங்கெங்க இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராணவாயு, பிரீதிங். ஓகே, இட் இஸ் எனர்ஜி. பிராணா மீன்ஸ் எனர்ஜி, இட் இஸ் நாட் ஏர். வாயு ஹாஸ் பிகம் ஃப்ரம் ஏர் இன்டு எனர்ஜி when it is பிராணவாயு. ஓகே, அப்பான வாயு. how do you throw out your poop? யூரின் பண்ண போகும்போது அப்படி சவுண்டு கேட்குறீங்களா? கிட்ஸுக்கு நல்லா கேட்கும். இதுக்கு டக்குன்னு வெக்கப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஓகே, எதுக்கு வெக்கப்படணுமோ அதுக்கு வெக்கப்பட. பொய் சொன்னால் வெக்கப்படணும், தப்பு செஞ்சால் வெக்கப்படணும். இதுக்கெல்லாம் வைக்கவே படக்கூடாது. நவ் அப்பான வாயு இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் டு எக்ஸ்க்ரீட். ஓகே, சமான வாயு நம்ம எதாவது ஹெவியாக சாப்பிட்டோன்னு வயிறு இப்படி பல்ஜ் ஆகுமா, அங்கே ஒரு கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? சமான வாயு ஹெல்பிங் அஸ் டு டைஜஸ்ட். ஓகே, வயான வாயு இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் டு சர்க்குலேட். இன்னும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், ஹீமோகுளோபின் இஸ் present in your blood and it's moving. ஓகே, உதான வாயு எப்படி பேசுகிறோம்? air is flowing through my voice cord and it is creating different sound. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி எல்லா பஞ்சபூதங்களும் நமக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ this is a broader classification.
இதுக்கு மட்டுமே 6 hours லெக்சர் இருக்கலாம். ஏன்னா there are 42 different types of vayu. This is the broader classification. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எங்கே எது படித்தா கிடைக்கும்? திருமந்திரம், அப்புறம் சான்ஸ்கிரிட்டில் நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் படித்தா கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் தீஸ் டூ லாங்குவேஜ் ஆர் ஃபினாமினல். இப்போ ரூல் போடணும்னா, இஃப் ஐ எம் இன் த கவர்மெண்ட், இஃப் ஐ ஹவ் டு choose a language, I will not rather choose the language, I will rather choose text. Ready? Make Thirumanthiram as a must. You can translate it and read it. You can translate it in any language and read it. What is bad in it? But the knowledge will reach the next generation. That is what this government has to make the line, which has to be must. You feel it? Not the other way around. See, my point is, language, see, we are mixing up Tamil and English and speaking. You are all able to understand it. Correct? But what we are talking, that matters more, right? Okay, we are talking about 36 Tatvas, which is more important than the way we are expressing it. So that is my viewpoint. Okay, not necessarily should be universal. Okay, so my point here is, so the 36 தத்துவங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு deeper set of knowledge வேணும்னா you have to go back. அந்த நிலைமையில தான் யோகால இருக்கும். Modern minds and modern cultivated bodies are not strong enough to understand yoga. So you have to go to the roots. You have to be extremely strong in your body, extremely strong with your energy, higher in your energy, extremely open with your mind to understand yoga. Your mind has to spread பண்ணோம்னா, it has spread across the universe. Bigger than the universe spread ஆனதா மட்டும் தான் யோகா புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் எழுதி வச்சது இந்த தத்துவங்கள். ஏன் நிறைய கேள்வி கேட்குறேன்னு, he has a point where நிறைய கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஏன் கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு. The point is, I find it very comfortable when my students don't believe me. This is my nature of being a teacher. If a student believes whatever I say, I am afraid of that student. I teach very less to that student. You know why? Because that student needs always me. I cannot take that responsibility. I cannot carry students on my backpack. It is your duty to learn. Okay, then it is your duty to question. Okay, I find it very comfortable with curious minds and minds with so much questions. I don't find other elders are asking me that much questions. Kids class, இப்போ kids இருந்தனால தான் இந்த செஷனில் அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. This question is taking longer only because of you kids. I'm fortunate to be doing it with you. Okay, so questions கேட்குறதுக்கு 4 பேர் கோவப்பட்டா அதனால நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கணும் நிறுத்தணும்னா அர்த்தம் கிடையாது. You can fight through it. Some way, certain ways you can fight through it by rebelling it. அதோட ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் கைண்டா. நம்ம திருமூலர் சொல்லுவார்ல, யாருக்குமா பிறருக்கு இன்னுரை தானே. நைஸாக பேசி விஷயத்தை வாங்கிடணும். இவங்க நமக்கு ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னு டீச்சர்கிட்ட சண்டைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகிடலாம். எப்படியே லைட்டாக ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு பின்னாடியே போயிட்டு ஒரு டவுட் கேட்ட விஷயத்தை வாங்கிடணும். ஸ்ட்ராட்டஜி தான் யோசிக்கணும் தனிச்சா. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எனக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு ஆக்னியை உள்ளே சுமந்துட்டு இருக்கிறது போல, எது பெட்டரு? எப்படியோ ஐஸ் பண்ணியாச்சு டீச்சர்கிட்ட விஷயத்தை வாங்கிடணும். அப்படி சொல்லலாம். நீ என்ன இப்போ எல்லா குறைகளை மட்டும்தானே நீ யோசிக்கிற, நிறைய பேசணும்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதை வந்து கம்மி வார்த்தையில சொல்லு, புரிஞ்சுப்பாங்க. ஐ ஹாவ் அ ஹோப். ஓகே, பிகாஸ் ஐ எம் ரைட்டிங் எ புக். ஓகே, புக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேஜில் வந்து மொத்தமே ஒரு 30 lines 30 words தான் இருக்கும். ஒரு பேஜில் 30 words தான் இருக்கும். ரொம்ப கம்மியாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, வேணா பாருங்க. ஓகே, ப்ராப்ளி இன் 2 months இட் வில் ரிலீஸ். தென் யூ வில் கம்மியாக பேசும்போது எனக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஹனுமன். ஹனுமன் நிறைய இடத்துல அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார். ஓகே, he talks very little and gives enough information on it. enough information ஒரு லைன் இருக்குது. அதிகமாக பேச நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவோம். ஓவர்ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்சோ a burden. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கம்மியாக பேசும்போது எக்ஸாக்டாக இன்ஃபர்மேஷன். சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். You need to be creative enough to choose words which can encapsulate more amount of content in it. அப்படி யோசி. இப்போ அதிகமாக பேசுகிறேன்னு ஒருத்தர் உங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, எப்படி அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அவர்கிட்ட சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதிகம் பேசுகிறோமான்னு நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் பண்ணலாம். ஏன்னா you guys are kids. You are a clay. You can mold yourself anytime. Okay, adults thinks they are not clay. அதான் பிரச்சனை.
Adults நான் clay நினைச்சாங்கன்னா they can also mold themselves. Kids, you believe that you are clay, so you can mold yourself. So தப்பு உங்க சைடு எடுத்துக்கங்க. Whenever someone blames you, take the blame to you. Mold yourself. There is no harm in it. என்ன ஆயிரப்போகுது? இப்போ ரோட்டில் 2 பேர் போகிறோம், அந்த ரோட்டில் வந்து 2 வண்டி தான் வர முடியும், ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது. நீங்கள் பிரேக் அடித்து ஓரம் கட்டுங்க, அவங்க போட்டோம். அதில் என்ன தோத்துட்டு போகிறீங்க? ஓகே, ஸோ அது தோல்வியே உங்களுக்கு எப்போ தெரியும்? இங்கே ஒரு கடிவாளம் வச்சுட்டீங்க, நான் தான் ஜெயிக்கணும். அதெல்லாம் விட்டுத்தலுங்க. நீ உங்களுக்கு லேர்னிங் தேவை. ஸோ என்ஜாய் இது லேர்னிங், முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். Now we'll take a short 5 minutes break, then we'll start the practice. Yes, guys. Yes. Yes, guys. Yeah. Have a sip of water. Want to have come back. Right. Yes. Yeah. Kids, if you want, you can have your dinner and come back. Yeah. 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 Sanjay, you want something, ma? Okay, then sit.